Right Honorable Speaker, I thank you for this opportunity. For the next 1 week, I'll be the acting leader of opposition. The whole of this week, the leader of opposition is out of the country. Right Honorable Speaker, you've finished your communication. But Right Honorable Speaker, the country, the media, and the print media today, and for the last 1 day, is awash with a gift of 100 million for each member of parliament from the President of Uganda. And as the head of this institution, I'm saying the media. Procedure, Honorable And as the head of this institution, Procedure, Honorable Kivumbi. As the head of this institution. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, you communicated to this House, and we were reacting to your communication. And what the member is presenting is outside your communication. So is it procedural right for the member to raise another matter that was not in your communication at this point? So, Right Honorable Speaker, can we conclude with responses or reactions to your communication, and then the law can proceed? So is it procedural right Honorable Speaker, for us to handle a different matter when we wanted to react to your communication? Thank you. Honorable colleagues, our rules of procedure are very clear that when a member goes on the floor to submit, he should submit on the subject matter that is going on. And now we are still reaction on the communication. So if we could conclude that, then I can allow Europe, okay? Okay? Okay, since we had allowed him, since he had already started, let him conclude instead of, let him just conclude. But Honorable colleagues, let's always... Thank you, Right Honorable Speaker. As the head of this institution, when its name is in the media, in that regard, I expected that as the head and the chair of the session today, the first since these rumors came out, you will be up to explain what has happened. So may I beg you, Right Honorable Speaker, may I beg you, Right Honorable Speaker, with the due respect, that the country demands an explanation from the head of this institution of what is going on in regard to the 100 million allegation that is a gift to these members of parliament. I beg your indulgence. So, no one on the floor, Honorable Anifa. Order applies when there is someone on the floor. Can I have order in the House? As the leadership of the House, we are responsible for what is budgeted and appropriated and only expenditures done by Parliament. That's number one. That's number one. Number two, honorable colleagues, I will not sit here and I start legitimizing street talk. Because I'm a member of Parliament. Listen, I'm a member of Parliament. I have not received any coin. Neither have I received a call from anyone who has my money. If you know you have my money, please bring it. Yeah, someone might be eating on my behalf somewhere. Number three, honorable colleagues. Number three, honorable colleagues. Number three, honorable colleagues. Please, if you go and you have your dealings somewhere, please don't involve the House here. Because we approved the budget, we approved all expenditure of government. We never approved any item here called a donation from the President to members of Parliament. We never approved anything of that. And finally, honorable colleagues, and I saw those statements. Some were saying coffee bill, some were saying UPDF. Please, there is a way we protect each other. If you think for you will come out of this institution smarter and cleaner than the rest, and you marine all other people in this House. Honorable colleagues, the moment you put your colleagues in the mud, that mud will also go on you. I request you, if there is any matter of that kind, what I would expect,
you can write to the head of the institution that I have heard about ABCD. Okay? Please, I want you to interest yourself in the matter and investigate. And then therefore I would come to a responsible committee. We look for a way of investigating the matter. But I have seen in the papers the institution being soiled, members being soiled, some coming up and saying I haven't received, others I've received. Oh no, honorable colleagues, it's very unfortunate. Government Chief Whip, have you given any money? Because I put in the papers. Right Honourable Speaker, from what I have also heard, I wish to state that each and every member of Parliament who sits in this House is paid through a statutory process. The member who was holding the floor alleged that members of Parliament, that implies himself inclusive. The basic principle of law is clear, that he who alleges must provide the proof. And he says, members of Parliament, can he confirm to this House where he has received his from? Because he's also a member of this House. Honorable colleagues, we have work to do here. We have work to do. Please, this topic, I've closed it. Okay? This topic is closed. On my communication. Thank you, the right honorable. Yalinyirirwa nnyo mu Kawempe North Constituency. Okuviira ddala ku lunaku olw'okwewandiisa. Twakubwa emiggo, twalibwa mu drone ne tutulugunyizibwa, ne tutwalibwa ku poliisi awatali misango givunaanwa gituggulwako, ne mu biseera nga tukuba campaign eddembe lyaffe ne lirinyirirwa. Lwaki odda wano, todda wano, ne batugaana n'okukampeyiningire eyo gye twali tukaanyizaako olw'okuba omugu akubavuganya ayise munnamagye General Museveni ajje ewambogo ne batuze ewalala ate ne gye twalaga ewalala gye baatuze ate nayo ne batulinyirirayo eddembe lyaffe. Ku lunaku lw'okulonda ne bakuba abantu emiggo, ne babakuba bubi nnyo bannamawulire, abantu baffe abalonzi, ne tubeeranga abantu baffe bali ku nsiko. N'oluvannyuma lw'okulonda nakati waliwo abaliira ku nsiko we twogerera. Mu Kawempe tu bwe guli, abantu baffe abamu babatutte mu kkooti naye nga tewali nsonga, okuggyako bajju eteekako ebisongosango. General Museveni nkubuulira nti abantu abo bakulimba. Abo abakola bye bakola nga bakulaga nti waliwo okubba akalulumbo babba ab'NRM bakulimba. Be bajja ne batukolako ebikolobero ba RDC ba minisita bo kakati ate be bamaze ekyo beekangabiriza. Tulabye nti abo abalina okuba nga balwana okulwanyisa obulyako obulabba balina obukenuzi okuva mu State House, ate be basaale mu kuyigganya abantu baffe. Bava wuheyo General Museveni okujja okulinnyirira eddembe ly'abantu baffe. Kyannaku nnyo. Tulina kwegumiikiriza. Bogamba abantu nti olwanisa obubbi bw'akalulu, effugabbi, obukenuzi obulabbayi, tukulabe ng'obikola. So okubeera nga ate gwe omu ku abo abakomandinga abalagira abalinyirizi b'eddembe ly'obuntu okujja okutulumbagana. Lwaki mu kiseera kyate obubbi bw'obululu we bubeerawo? Lwaki mu kiseera kyabalonda Nalukoola ne batalondawo bakunyiiza? Okulonda kuteekwa okujja ng'asinza okumatiza yalondebwa, so saayina emmundu. Ekyo kye tuba tukkaanyaako. Ensi yaffe ffenna, si buli omuntu ayagala ebyo by'oyagala, atayagala bibyo naye muleka asigale nga mulamu. Tubadde lulungi, newankubadde nga mbadde n'okusoomoozebwa. Omanyi luli we twali ne Sipiika Anita Amongu bwe nalayira, yaŋŋamba tofaayo tujja kuwa ebbeetu eritaliiko kkomo oyogere ebigambo. Kale nno leero nzize nga njagala bagamba ebigambo ebinywevu. Naye obudde tebutumaze.
oba oli awo olulala tujeera kwongera tubagambe naye n'ebyo bye twasobodde okwogerako nabyo byankiza era byansonga nnyo eri eggwanga lyange manyi wajja kubaawo ekitoolebwamu ensi yaffe ekyuke ekawempe eriyo okusoomoozebwa kungi kisooka eddoboozi lyaffe libadde terituuka bulungi ebbanga eriyise nga tolina gojja kunenya kubanga n'omubaka waffe Ssegirinya bambi yasibwa ate abadde mugonvu naye tulina okusoomoozebwa amasomero g'ewaffe eyo tegalina bimala kukozesa eddala ago aga UPE omanyi ffe tulina amasomero ga USE 2 gokka agalimu gavumenti 2 gokka mu Kawempe division yonna naye erimu liri mu north eddala liri mu south eddwaliro tulina limu ery'Ekkomamboga mpuliddeawo minisita ayogera ku Kawempe National Referral Hospital kituufu nalyo liri waffe naye ero lya ggwanga lyonna omuntu alemereddwa mu malwaliro amalala era awo we bamuleeta kati liri eryalibadde eryaffe tuli bangi naye amazima obuweereza butono mu ddwaliro lyaffe tulina enguudo ezijjudde aganya tulumbibwa amataba ffe boolaba eyo ewaffe mu Kawempe North tetulina amazzi gabbula nnyo kale naye toyogera ku g'amataba amataba go gajjanga mangi naye gano aga taapu gatera okuba agebbula n'amasannyalaze tetulina kati twagootaanira ddala simanyi oba ebitundu ebirala ebya Uganda biri bitya eddembe ly'obuntu ewaffe lirinnyirirwa nnyo bansuubiza nti bajja kunnyongera omukisa njogera ebigambo bajja nakumpita mu bukiiko obw'enjawulo mbannyonnyole kuba sitiddeeyo ekikulu olumu etteeka libaawo naye ekibiina kyange kizze kikyogera lunnye nange nga nkyogera nti amateeka gaagaliwo ag'ebyokulonda go gakuumiddwa gagobereddwa go singa tubadde tugagoberedde tetwalifunye byakulonda ne bibaawo kale ne mubaamu akamunyeenya waliwo awazitowe ennyo nga pulezidenti aba atudde mu buyinza okubanga yalonda akakiiko k'ebyokulonda ate nga yaleeta ne bajeti esooka ekizitowamu kuba oyo asasulwa omufuuyi w'omulere yasalawo nakayimba kikaaba anyanyagiza kale nabwe ekito kitiisa okubanga ye taliva ku ballot paper buli mwaka ogw'ebyokulonda abaako ate ng'era yalina obuyinza obulonda akakiiko k'ebyokulonda nga tekikoleddwa kitongole ekyetengeredde kyakusoomooza eri democracy naye ekibuuzo ekikulu nga tetunnaleeta nnongooseza mu mateeka g'ebyokulonda gano agaliwo go gagobererwa results tusobola ozifuna okuva mu buli constituency ne zijja mu ngeri ya email nga zijja eri ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina candidate ne candidate waakyo oba internet eba ejjiddwako bwe tubeera nga tulonda ebyo bibuuzo bizito